Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát tady máme dva mobilní telefony. Je to Galaxy S22 Ultra a Galaxy S25 Ultra. A já bych chtěl porovnat kvalitu jejich fotografií. A pokud někdo do komentáře napíše, proč nesrovnávám stejnou generaci, tak smysl tohle videa je, že když máte třeba ten telefon, který je starý 3,5 roku a chcete ho nahradit třeba posledním modelem, tak vlastně o co lepší ten fotoaparát je a jestli to má třeba pro vás smysl. Takže pojďte se podívat na to srovnání. Walked you home, then turned away. I had the words I couldn't say. Streetlights hit, then let them die. You looked at me, I looked aside. One step close, I froze. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. New rooms, new keys, the years moved on. I learned to live with missing songs. I smiled enough to pass for fine, but you still show up in my mind. Same heartbeat. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. I see your face in crowded trains, in window light and sudden rain. A simple hey I never sent, a door I left that never went. I hope you're safe, I hope you're warm, far from this quiet honest storm. I lived a life you'll never know. I chose the dark, I let you go, and I will never see it through. The life I could have lived with you. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. You never knew I loved you too. It's over now, but it's
Tak jste to viděli, mezi těma telefonama je 3 roky rozdíl a cenový rozdíl, chce se mi říct, je taky zhruba 3násobek, je to spíš tak 2,5násobek. A jestli to za ty peníze stojí, anebo nestojí, tak už to nechám samozřejmě na vás. Nicméně pořád si myslím, že ta 22 nemusí být špatná volba. Mějte se hezky a zase někdy nashledanou.